Good afternoon and welcome to KPJ Ampang Puteri's Facebook Live session today. So before we proceed with our session today, I'd appreciate it if you can like and share this video so that many others can benefit from our session today. Okay, come on, like and share this video. So how's everyone doing? I hope everyone is keeping healthy, keeping safe during this Ramadan month. And I wish everyone is in the best of health. All right, so I guess most of you here already know that we are going to talk about our topic today. All right, it's a very interesting topic. We'll wait for more of our friends to come in. So since Ramadan is here, there are a lot of misconceptions on how to manage fasting during this holy month, especially for people living with diabetes. Managing medication, knowing what to eat, and keeping healthy during the fasting month as a Muslim is a question mark sometimes. So what should a person living with diabetes actually do and not do during a Ramadan? Today we have for you our KPJ Ampang Puteri's physician and endocrinologist, Dr. Chooi Kheng Chiew, and dietitian, Puan Hayati Azmi, who are experts in their fields and will be debunking myths surrounding medication and nutrition during Ramadan for people living with diabetes. There will also be a patient booklet that you can download at the end of today's show that can guide you for Ramadan. So since this is a live Facebook session, I appreciate if you can keep it interactive, okay? You're encouraged to ask questions to both our speakers for them to answer at the end of the session. And also what's interesting that's going to happen at the end of the session as well is that you will also stand a chance to win special gifts from Abbott. If you are able to answer questions that our speakers will be asking. So what will you be winning? You will be winning this travel bag, okay, and also our Abbott's weighing scale. So we have these gifts for you. All right, if you can answer the questions that will be asked by our speakers today at the end of the session. All right, so make sure you tune in until the end of the session, and most importantly, take notes so that you can answer all the questions correctly. All right. So without further ado, I will pass the session today to our speakers, Dr. Chooi and Puan Hayati. Hello, Assalamualaikum everyone. Hi Dr. Chooi. Assalamualaikum and a very good afternoon. Hi everyone, Dr. Chooi. Yes, hi. Yep, I'm muted already. So thank you for joining us in the afternoon. Yep. Thank you for joining us, me and Dr. Chooi. My name is Hayati, and with us today is our Dr. Chooi. So today we are going to help you guys, to assist you guys on your diet and health, how to keep health and how to maintain your health during Ramadan, even though you are a diabetic patient. We would have a questionnaire at the end of the session. Okay, so stay tuned with us. There will be a lot of information that me and Dr. Chooi will share with you guys. Okay, so Dr. Chooi, can I start with you? Yes, of course. All right. Okay, Dr. Chooi. I think
this is a very common issue and common question that will be always bermain-main di fikiran diabetic patient. So biasanya basically for non-Ramadan month, they will take their medication as usual. Am I right? Betul? Okay. Betul. Yes. So for Ramadan month, how the medication would be organized? Adakah perlu diubah suai, especially for those patient yang on tablet and yang on insulin? So I think akan ada perbezaan sikit kan Dr. Choy kan? Memang ini soalan yang lazim ditanya lah. But thank you for the question Puan Hayati. Memang berpuasa semasa bulan Ramadan merupakan salah satu daripada rukun Islam ya, yang diwajibkan untuk semua umat Islam dewasa yang sihat. Sebenarnya penganut Islam yang tidak sihat, mengandung atau berusia dikecualikan daripada berpuasa. But despite that, namun demikian, ramai orang masih akan cuba berpuasa. Oleh itu, kami sebagai pengamal perubatan akan cuba membantu, akan memberikan bantuan dan nasihat kepada para pesakit kencing manis untuk membantu mereka berpuasa secara selamat. Bagi pesakit yang menggunakan insulin ya, mereka tidak harus memberhentikan semua suntikan insulin begitu sahaja. Ini boleh menyebabkan paras gula badan meningkat dan membahayakan kesihatan. Actually untuk ubat dan juga insulin, memang kita akan perlu membuat pengubahsuaian dan pelarasan tentang dos dan juga masa untuk ambil ubat ataupun insulin tersebut. Sila berjumpa dengan pakar kencing manis atau endokrinologi anda untuk mendapatkan nasihat yang sesuai untuk diri anda berkenaan dengan pengubahsuaian dos ubat dan insulin semasa berpuasa. Ini kerana keperluan untuk ubat dan insulin tidak sama untuk semua orang. Misal kata ada ubat yang mungkin dos dia akan perlu dikurangkan, dan ada juga ubat yang masa dia perlu ditukarkan. For example, ada ubat yang biasanya diambil pada waktu pagi. Tetapi semasa bulan Ramadan lebih sesuai kalau diambil pada masa berbuka puasa. Sama seperti insulin, ini bergantung kepada keperluan seseorang. Adakah pesakit itu menggunakan insulin 1 kali sehari ataupun lebih daripada sekali sehari. So waktu itu perlu diselaraskan mengikut keperluan pesakit. Okey doktor, ada yang bertanya juga ni, kalau bukan bulan puasa kan, especially yang insulin patient lah ataupun yang tablet patient ni, dia akan makan ubat. Tapi masa bulan puasa ni sebabkan mereka kata, oh saya puasa, so saya rasa saya tak perlu ambil ubat ni kan. So what is your opinion doktor? Yeah, it's not the right way to do it lah. Memang semua nasihat ni perlu di-individualize. Maksudnya semua pesakit dia keperluan tak sama. Ada orang yang kawalan memang bagus, baik sebelum Ramadan. Ada juga pesakit yang kawalannya tak baik, memang gula tinggi. Ya, jadi mereka masih akan memerlukan rawatan. Even those yang kawalan mereka memang baik sementara bukan bulan puasa, mereka juga akan memerlukan rawatan. Disebabkan badan akan perlukan rawatan ini untuk mengawal paras gula, even though you are in the fasting month juga. Ya. Actually, the important thing is, I feel that semasa sebelum bulan Ramadan, setiap pesakit yang berniat untuk berpuasa harus berjumpa dengan pakar perubatan untuk mendapatkan apa yang kita panggil pre-Ramadan assessment, iaitu kita akan membuat penilaian risiko yang mungkin dialami seseorang itu jika beliau berpuasa berdasarkan keadaan atau status kesihatannya. Sebenarnya jika risiko tinggi untuk komplikasi, doktor mungkin akan menasihatkan untuk tidak berpuasa untuk mengelakkan daripada masalah kesihatan yang serius berlaku. Ini mungkin untuk tahun ini sahaja. Tahun depan penilaian akan dibuat sekali lagi untuk memastikan sama ada seseorang itu sesuai untuk berpuasa ke tidak. Ya. Jika dibenarkan berpuasa, pesakit kencing manis perlu mengikut nasihat dan garis panduan yang diberikan yang merangkumi pemantauan paras gula darah secara berkala, blood glucose monitoring, dan menuruti nasihat dari segi penekanan, senaman dan pengubahsuaian dos ubat-ubatan dan insulin semasa berpuasa. So for Puan Hayat, actually want to ask you actually,
Yes, Is ya there a doktor. certain nutrition plan ataupun plan nutrisi yang sesuai untuk pesakit yang ada kencing manis to follow Okay, during alright. bulan So Ramadan? okay, so seperti yang kita semua tahu, bila pesakit kencing manis ni untuk bulan yang bukan bulan Ramadan, dia ada meal plan dia tersendiri, okay. Tapi semasa bulan Ramadan ni pun dia masih ada juga meal plan tersendiri. Secara individu tak boleh orang kata general sahaja, kena datang hospital juga untuk dapatkan pre-assessment, pre-Ramadan nutrition, education, macam tu kita panggil So at least bila masuk je Ramadan, the patient know what to do, and apabila berlakunya komplikasi, they know what they need to do to overcome the complication lah. So untuk bulan Ramadan ni, for diabetic patient, kita seboleh mungkin kita cuba mengelakkan beberapa komplikasi. Yang pertama, hypoglycemia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, hyperglycemia. Okay, dua benda ni yang memang sangat-sangat orang kata very common yang berlaku. Yes, dangerous and very common kepada semua pesakit diabetik. Okay, yang ketiga, dehydration. Sebab bila Ramadan, you tak boleh nak minum air in midday kan doktor kan. So bila you nak minum air, how much air you nak kena minum to keep you hydrate lah. Okay, another one more, the last one of course the electrolyte balance, kita nak kena tengok benda tu semua. Okay, alright. So macam yang kita tahu, we have our food pyramid guideline, okay, and we have the latest food pyramid guideline, which is the tapak. Baru dikeluarkan. Okay, tapak yang bawah sekali previously adalah carbohydrate complex, right? Okay. Dan tapak yang kedua adalah fruits and veggie. Now dia dah terbalik dah. Dia change the level tu kan. Okay, yang bawah sekali adalah fruits and vegetable. Yang level second tu adalah carbohydrate complex. So we still need to go with to follow the food pyramid guideline. Okay. However, for Ramadan month, for diabetic patient, you still need to kita kata apa, agih-agihkan karbohidrat itu mengikut porsi, mengikut percentage yang telah kita plan untuk patient. Kita tak boleh makan sekali makan dalam kuantiti karbohidrat yang banyak, tak boleh doktor ya. Okay, ini senang lah. Kalau in a layman person, yang paling mudah saya nak kata senang doktor. Kita amalkan suku separuh. Itu paling senang. Diabetes portion plate kan? Yes, okay. Okay, sebab kita tak boleh nak, okay, for iftar kita boleh bagi dia karbohidrat sampai 5 exchange, tak boleh doktor. We need to equally divide the carbohydrate throughout the day. Tak So boleh, would you have sort of like practical recommendation meal plan untuk sahur dan iftar? Do you have a recommended plan? Alright, for diabetic patient, we still recommend suku separuh, meaning that dia kena makan karbohidrat, dia kena ambil protein, and dia kena ambil vegetable. So dia kena completekan tiga ni. Okay? And then macam mana cara nak makan? Of course suku pinggan adalah karbohidrat, nasi ke, mi ke, bihun ke, okay. And then another suku lagi adalah protein, ikan, ayam, daging, okay. Another half is your fruits and vegetable lah doktor ya. Okay. For fruits, Puan Haya, sorry, some fruits also have a higher glycemic index kan. So yes. Even that's why, because some patient also ada tanya, boleh makan betik ke, boleh makan tembikai ke. But I think sometimes if you take too much of the fruit at the same time also, dia boleh menjadikan gula naik secara mendadak. Betul doktor. Alright. Okay, for buah, okay, for fruits, actually for diabetic patient, apa yang penting adalah size porsi of carbohydrate. The portion size of carbohydrate. Okay. Contoh macam buah yang tinggi GI, the high glycemic index, okay. We still can give, we can allow diabetic patient to eat, but with a certain amount and portion. Like macam betik, like macam tembikai, semua tu doktor, what you can, apa yang you boleh makan, sekali makan adalah one slice. Bukan setengah biji. Okay, bukan setengah biji, dia one slice. Okay, kalau macam betik yang one slice dalam plastik merah tu kan doktor kan, macam tu lah one slice dia. Tapi tak boleh ada asam, tak boleh ada
kicap cicah, tak boleh ada garam, tak boleh. Betul, yes. Ya, Basically betul. fruits. Sebab masa Ramadan pun sangat penting untuk hadkan makanan yang bergaram ya, dan juga Yes. fried fatty food, makanan berlemak dan goreng-goreng tu sebenarnya Yes. perlu hadkan, betul kan? Yes, betul tu. Kalau if you eat macam makanan yang bergaram tu, nanti you akan lagi cepat rasa haus kan doktor kan, so your hydration you kena jaga lah. And then fruits ni pula we advise for diabetic patient to untuk makan selepas you complete your meal. Meaning you dah makan nasi, you dah makan sayur, you dah makan buah, you dah makan protein, then baru you makan you punya buah. Itu okey, tak ada masalah. Actually, I noticed that will help with the glucose actually, because it will lessen the spike of the sugar. And I really appreciate your advice about the fruits because I also noticed that yang portion tu kalau dia banyak dalam sekaligus itu memang akan gula akan naik tinggi. So sometimes I also advise my patient untuk divide the portion. Let's say they have taken some, then they can keep some in the fridge. 1 jam selepas itu makan lagi, another hour take a break. So that will really make the glucose tak ada spike yang sangat tinggi. Yes, betul doktor. And another one more doktor, masa berbuka puasa, now we know it's Ramadan. So orang akan tanya, I nak makan kurma dulu, boleh ke tak boleh? Boleh, bukan tak boleh. Kurma is, kita kata we classify kurma as buah jugalah. Okay. So kurma untuk sekali makan doktor, for one meal time, you boleh ambil 3 biji. Okay, 3 biji. So what you can do, bila berbuka sahaja, for diabetic patient, okay, untuk berbuka dia tak boleh lewatkan waktu berbuka because we afraid of another complication lah like hypo ke kan doktor kan. But apa yang boleh buat bila berbuka, you ambil 1 date, okay, 1 biji kurma, makan, minum, you pergi solat dulu. You pergi solat dulu, and then after solat you you datang balik ke meja untuk you makan you berbuka lah. Itu okey. Right? In fact, during Ramadan, I think one important thing is to advise patient jangan sekali-sekali tinggalkan waktu sahur. Betul. Mesti makan waktu sahur. And also jangan lewatkan berbuka juga. Yes, for sahur doktor, for diabetic patient, we advise for them to eat kalau boleh lewatkan sedikit waktu sahur. Let's say macam sekarang kita punya imsak lebih kurang pukul dalam 5:45 macam tu kan doktor kan, because subuh almost about 6 kan. Okay. So kalau boleh diorang kena makan 10 minutes before the imsak. Sebab apa? Kita tak nak dia makan terlalu awal, nanti dia akan hypo. That's true. Alright. That's true. Okay, and another one more thing doktor, sometimes betul? You wanted to say something? Okay, so sometimes ada patient diabetic ni kadang sahur ni doktor waktu bangun pagi. So ada yang diorang tak lalu nak makan doktor kan. Okay. So what they can do kalau tak nak makan, diorang boleh ambil susu yang direka khas untuk orang diabetik. This is called the diabetes specific formula, right? Yes, doctor. I actually recommend my patients to take that also. Sometimes they can take it as a meal replacement ataupun as a supplement to their food to replace makanan yang mungkin tak begitu berkhasiat ataupun mengandungi karbohidrat yang tak begitu bagus. Ya. And I pernah try lah doktor, minum susu, makan kurma. Actually boleh bertahan sampai petang. Oh wow, okay. I see. I think one question also people always ask me is, adakah selamat untuk orang yang berusia atau senior citizen dengan chronic disease untuk fasting? I think they always ask me that. So actually, for me, I think according to the teaching, if seseorang itu memang berusia dan juga ada penyakit kronik, mereka sebenarnya tidak diwajibkan untuk puasa. They can actually membayar fidyah untuk menggantikan. Tapi ramai juga pesakit saya yang mereka ada niat atau hasrat untuk berpuasa. Jadi kalau mereka mesti nak puasa juga, we will actually give them the best advice lah and also support. But of course, kalau mereka ada apa simptom gejala hypoglycemia ataupun gula tinggi, mereka perlu membuat pemantauan dengan cepat dan juga membatalkan atau menghentikan puasa untuk menyelamatkan diri lah daripada doctor. So because
Dari segi family member ada sekali masa mereka datang untuk buat assessment tu kan doktor kan, untuk at least the counselling family juga. member tahu apa nak buat if berlaku any complication to the elderly kan doktor kan. Yes, especially because mereka mempunyai risiko yang agak tinggi untuk mengalami komplikasi terhadap kesihatan seperti like what you mentioned, dehydration ataupun even diabetic emergency seperti diabetic ketoacidosis dan hyperglycemic hyperosmolar syndrome ya. Jadi jika berniat untuk puasa, memang saya akan syorkan untuk mendapatkan semua nasihat dan bimbingan yang diperlukan terlebih dahulu dan mungkin untuk cuba berpuasa beberapa hari sebelum bulan Ramadan untuk membiasakan diri, menyesuaikan diri dan mengenal pasti masalah yang mungkin berlaku juga. Ya, pesakit sedemikian harus diberikan bimbingan untuk membantu mereka berpuasa secara selamat. Tetapi jika mengalami masalah ataupun kemungkinan memudaratkan kesihatan, mereka harus dinasihatkan untuk berhenti berpuasa. Betul, setuju. Because elderly ni we know because we as a Muslim kita dah diajar berpuasa daripada kecil. And when we went to the religious school, we know the advantage of fasting. We know memang ada banyak advantage also. Definitely. Memang ada banyak advantage kan doktor kan? Okay, one of it masa we bulan don't want to take a risk for the health lah. Okay, masa bulan puasa ni lah nak turun berat badan, masa bulan puasa ni lah nak jaga gula, semua ada masa bulan puasa kan. So we want this kata kebaikan bulan puasa ni diteruskan sehingga habis lah doktor kan, sampai bulan-bulan seterusnya pun okey kan. Tetapi pesakit perlu dinasihatkan juga masa berbuka puasa atau iftar untuk memilih makanan yang berkhasiat dan sesuai dan tak ada kandungan gula yang tinggi. Because sometimes yang masa tu selepas berbuka puasa ada pesakit yang gula dia lebih tinggi daripada masa biasa juga. Because they will take sugar sweetened beverages, sirap ataupun banyak bubur yang manis. So the healthy food choice is very important lah. That's why kalau tak pasti apa yang harus dilakukan, sila berjumpa dengan Puan Hayati di sini, datang jumpa dia, dapat consultation untuk dapat semua paling sesuai untuk Ramadan lah. Jadi Puan Hayat, kalau seseorang mengalami simptom hypoglycemia semasa bulan Ramadan, apa yang mereka harus lakukan? Okay, alright. So for patient ataupun individu yang mengalami hypoglycemia, biasanya maksudnya gula darah dia rendah lah, dalam badan. Okay, what you can do, you boleh amalkan 15-15. 15-15 ni apa? 15 tu adalah, first adalah 15 gram karbohidrat you kena makan. So 15 gram karbohidrat tu macam mana? Maksudnya sebiji apple, macam kalau apple sebiji you genggam satu tangan kan? Itu 15 gram karbohidrat. So you makanlah sebiji apple. Okay. Ataupun yang keduanya you ambil macam satu tapak tangan macam ni kan? Okay, nampak Okay, okay, you ambil macam one small handful of raisin you makan. I see. Kismis. Okay, ataupun kismis ataupun kita kata dried fruits lah kan? Dried fruit kita ambil, kita makan. Okay. Lepas tu you tunggu 15 minit. You kena check dulu lepas tu. Yes. So 15-15 kita panggil Dia punya konsep is 15-15. Kalau dia masih rendah, you can actually repeat. Masih rendah, add another 15 lah. Add another 15. Ataupun you buat fruit juice. Tapi fruit juice pun boleh, tapi not the orang kata fruit juice yang di pasaran lah. I mean kalau you sempat you blend lah, macam apple, biji tu you blend terus untuk buat juice kan. Sometimes you may not have enough time to prepare because you need to get something cepat. Terus cepat je. What you can do, kalau you ada crackers, satu keping crackers, you ada peanut butter you makan. Sapu crackers you makan. Thank you for that very practical tip. What are the symptoms usually we experience? Actually the symptom, of course the common one people would say trembling, sweating, atau berpeluh, rasa macam menggigil, rasa lapar, ataupun can be a bit confused also sometimes. So kalau ada simptom-simptom semasa Ramadan sebegini, terus buat pemantauan blood glucose. Mesti pastikan ada glucometer yang ada strip yang bukan expired make sure everything is ready untuk keselamatan. But if you don't have access to all this, kalau ada simptom sebegini, kita harus merawat sebagai hypoglycemia.
Dan juga Betul. as what Puan Haya said, take the 15 gram of carbohydrate untuk mengelakkan daripada menjadi lebih teruk. Because what we call severe hypoglycemia yang memerlukan bantuan orang lain, you can't help yourself. If not treated also, mungkin boleh jadi hilang kesedaran dan juga masalah lain seperti cardiac arrhythmia dan masalah lain yang serius sebenarnya. Okay. Right. Okay, doktor, boleh tak share dengan kami semua, during your practice kan doktor kan, ada tak doktor experience diabetic patient yang memang dia plan untuk berpuasa and then suddenly on the first or second day datang jumpa you were given an emergency call, kata patient ni pengsan ke apa ke, ada tak doktor? Yes, there have been cases like that. Because mereka mungkin not well prepared and then mereka didn't follow the advice or didn't go for proper checkup lah maybe. So mereka ada either symptom hypoglycemia, get severe hypoglycemia yang memerlukan bantuan third party assistance, ataupun ada juga yang mungkin mereka berhentikan ubatan yang without the proper advice dan gula melambung sangat tinggi sampai perlu masuk ward disebabkan diabetic emergency pun ada. Adalah. Thank you Puan Haya for this very interesting question. I don't know, is it time for question answer already? Because maybe our audience very keen to prizes already. One question for you. Boleh. Since bazar Ramadan kan dah buka kan tahun ni kan doktor kan? Yeah. Any tips doktor from you untuk patient yang nak pergi, yalah of course bazar Ramadan kita tak boleh nak control our people untuk pergi bazar Ramadan. So apa nasihat doktor for those patient yang nak pergi bazar Ramadan, patient yang ada diabetic especially nya, what diorang nak boleh tengok apa kat bazar Ramadan, diorang boleh ni lah beli ke or what tips bazar Ramadan? Tips always follow SOP. Keep safe, make sure that you are safe, and also choose the correct food lah. Basically, choose the low glycemic index food. Reduce the fried fatty food. Jangan makanan yang berlemak, yang goreng-goreng, yang sangat masin. Add fruits and vegetables in both your sahur and iftar. And make sure that you have a balanced diet. I think yang penting ialah balanced diet. Alright, saya tambah sikit Dr. Chooi Okay. So so for sesiapa individu especially yang ada diabetik nak pergi ke bazar Ramadan, okay, anda boleh menggunakan formula ni. Kita panggil dia PICK lah, okay? PICK. Okay, number 1 P, you kena plan apa you nak beli dekat bazar Ramadan. Janganlah you pergi bazar Ramadan you tak plan, memang tengok saja apa you nak beli saja. Ramadan ada 30 hari, memang 30 hari, so plan. 29 30 hari kan, so plan hari ni nak beli apa, besok nak beli apa, lusa nak beli apa. So you need to plan lah, okay. Second one, you kena identify healthier choices di bazar Ramadan. So hari pertama tu, hari kedua kalau you pergi bazar, you boleh berjalan lah, tengok orang jual apa, kambing golek ke, ayam golek ke, popiah basah ke, alamak, boleh puasa ni. Okay, right, itu yang second. Yang ketiga, making everyone hungry. Okay, yang ketiga, you kena be careful dengan carbs, okay. So you kena tahu lah, sometimes you kena tahu juga kadang-kadang cara masak makanan tu macam mana tahu, sebab kadang-kadang you rasa benda tu tak ada karbohidrat tapi sebenarnya ada karbohidrat. So you kena berhati-hati juga, okay. Yang kuah itu sebenarnya banyak juga yang sometimes yang kuah yang mereka guna. Gravy tu kan doktor kan. Okay, the last one K. K ni kalau siapa-siapa nak turun berat badan, nak jaga gula boleh, okay. Nama dia kongsi meal. Sebab bukan doktor, kadang-kadang dekat bazar Ramadan sometimes kita rasa macam benda tu tak banyak, tapi bila kita dah makan tiba-tiba jadi macam alamak kenyang lah banyaknya. So better we kongsi meal lah. So kalau husband and wife tu cantik tu, bagus tu kongsi meal tu kan. Right. So this is the tips lah, okay. So you ada PICK, okay, you plan, identify healthy choices, you kena careful dengan karbohidrat and you boleh kongsi your meal. Okay.
Untuk mengeratkan silaturahim, you boleh kongsi your meal lah. Okay. Alright. Okay, doktor. I think we already pergi kepada Q&A, doktor. Boleh, doktor? I think the para penonton are waiting to get their prizes already. Okay. Oh, doktor, sorry. Sekarang kita kena jawab soalan dulu because they will ask us the question dulu. Dan lepas tu baru kita soal dia. Okay, we will answer questions for sure. Okay, so question. Okay, saya Durian boleh ke tak? Durian, durian boleh for diabetic patient, tetapi ada saiz porsi. Kalau durian kampung, portion. Kalau durian kampung, doktor, yang biji tebal tu, yang biji besar tu kan, sekali makan 3 ulas sahaja. Dan kena makan selepas makan. Okay. Kalau durian yang isi tebal, musang king ke any yang sekarang isi tebal lah, banyak kan ni kan, 1 ulas cukup lah. 1 ulas je. Yeah. 1 ulas cukup, doktor. Kalau durian yang isi tebal, bukan tak boleh makan, boleh buat size porsi lah. Okay. I think in the end is mostly about the portion size actually. Memang betul. So untuk buah-buah pun kena ikut portion juga, betul. Memang. And memang ada juga buah yang glycemic index tinggi, ada buah yang glycemic index lebih rendah. For example, guava, I think is actually lower glycemic index, so it's actually more stable tentang yang blood glucose fluctuation. Kalau even dia punya glycemic index rendah, but still portion size is the main thing. Okay, ada yang tanya, doktor, the best portion for taking fruits. Okay, so untuk diabetic patient, dalam satu hari we advise them to take 2 times of fruits. Ini that lunch and dinner lah. Okay, so kalau macam bulan puasa ni, so they can take sahur and berbuka lah. Okay, alright. So still portion size, let's say kalau buah yang you boleh genggam sebiji, apple, orange, apa lagi, buah pear, you makan yang you genggam sebiji. Satu banana. Satu lah sebiji. Kalau jenis buah yang macam anggur, duku, langsat, 6 hingga 8 biji. Kan 1 gugus anggur untuk 1 kali makan, bukan, doktor? Okay. Right. Kalau buah jenis potong macam tembikai, nenas, betik, is 1 potong lah. Okay. Tapi tanpa asam, tanpa garam, tanpa kicap, semua tanpa ni, doktor. Betul. Okay. Betul. Veggie. Actually, betul. I think more vegetable the better, because complex carbohydrate, the one with fiber, vegetables, and also we have to differentiate. There are also starchy and non-starchy vegetable. Starchy vegetable like pumpkin, potato also need to be taken in moderation. But the non-starchy like the green. Starchy veggie we consider as carbohydrate. Like the green vegetables, broccoli, all this, I think you can take more. That's fine. More. But be careful with cara masak lah. The way you cook. Okay, doktor. And another one more thing, doktor, another tips kan. You boleh makan veggie dulu. You makan veggie dulu, and then lepas tu you makan you punya protein, and last kali you punya karbo. Then it will control your punya gula spike up tu. Lagi cantik, doktor. Okay, doktor. Alright, kita ada soalan lagi. Advice for pregnant women who are diabetic. Very good question. So actually for pregnant women secara amnya also, actually by right tidak diwajibkan untuk berpuasa. But there will be some who also have the intention atau niat untuk berpuasa. So the important thing is to membuat penilaian tentang their risk level atau risk factor masa Ramadan. So that's why I said the pre-Ramadan assessment is very important. For sure, those women who are diabetic, who are on insulin, actually sebenarnya memang tidak digalakkan untuk berpuasa because the risk of hypoglycemia is actually high. Tapi untuk pregnant women yang on diet control, jika dah dinilai oleh pakar perubatan dan dirasa sebagai sesuai untuk berpuasa, perlu diberi bimbingan nasihat yang sewajarnya mereka boleh cuba untuk berpuasa, but they must actually monitor their blood glucose regularly. Mesti memantau paras gula secara kerap dan berkala dan mengamalkan cara pemakanan yang sihat. You have to make sure don't delay
your berbuka puasa, and don't forget to take sahur. Take sahur the latest possible, as what Puan Haya mentioned, and take healthy food during Ramadan. Right, doctor, we have question. Hi Puan Haya and Dr. Chooi, for dialysis patient, what is the best diet during Ramadan? Uh, Wow. okay. Yeah, maybe you Dialysis can patient. give tips on that. Dialysis patient. Okay, okay, doktor, I jawab dulu ya. Okay, for dialysis patient ni kita kena tengok number one, dia ada apa diagnosis yang lain tak selain daripada CKD, macam diabetic ke, Correct. hypertension, Yeah. hyperlipid, and then other things lah. Okay, so after that we will plan the meal sebab dialysis patient, bukan dialysis je lah, CKD patient actually, dia punya diet is very, orang kata very unique, very unique. Sebab you need to monitor dia punya gula if dia ada diabetic. You need Definitely. to control their potassium. You need to control their phosphorus. So this and the protein and dia punya air. Okay, water lah kan. So we need to adjust and we need to calculate individually. We need to plan individually. So very very apa kata very actually challenging and unique for the patient. Yes. Okay. Even not during Ramadan, already quite challenging. During Ramadan, it's going to be even more challenging because the fluid intake, fluid status have to be balanced very properly. Betul. Okay. So I think best to still consult a dietitian and also a specialist who can give the proper advice, individualized advice before. Okay, next soalan. Okay, daripada Yana is Nudin. Okay, so between roti whole grain and nasi putih mana lagi okay? Lagi okay, dua-dua okay. Dua-dua okay. The thing is, again, the portion and also whatever is carbohydrate ringkas, actually, if you can change it to something that is browner, more fiber, would be better lah. Cuma beza roti whole grain and nasi putih ni is roti whole grain dia ada fiber lah. Yeah. Okay. Okay. Alright. So doctor, I think that's all the question that we have. Okay, so thank you. Yeah. Okay, now we open to so thank you for audience, and please stay tuned with us for the quiz that coming up soon. Yeah. Okay, doctor? Yeah. Okay, thank you to both Dr. Chooi and Puan Haya for the very interesting sharing session today. I hope everyone took note and learned a lot from our session today. We will be having our quiz soon. But before we go to our quiz, just some message from our partners today. All right, first and foremost, from KPJ Ampang Puteri, of course, yeah. We have a promotion for you. Okay, so in conjunction with our Facebook Live today, KPJ Care Card and KPJ Ampang Puteri have a special price for a package called Care Essential Health Screening Package. Okay, valid until 27th April 2021. Okay, the screening package is only 198 ringgit. To know more about this package, please scan the QR code here at the brochure. All right. And the next promotion is from KPJ Health Shop. All right. So if you buy one 400-gram Ensure or Glucerna, you will receive a hobo bag. If you buy two 400 grams of Ensure or Glucerna, you will receive a 10 ringgit touch and go top up. And if you buy three 400 grams Ensure or Glucerna, you will
receive Luminarc jar. All right, so these are all items that you can receive if you buy these products at KPJ Health Shop. Okay, terms and conditions apply, and while stocks last only. All right, so I'm sure everyone is excited for the quiz, right? Okay, so for that, I will pass it over to Dr. Chooi and Puan Hayati. So when both of them ask the questions, okay, you can write your answers at the comment section, and the first answer, the first one who answers correctly will win. Again, I remind you, will win this weighing scale and the bag. Okay, and our travel bag by Abbott. All right, so the first correct answer will win these prizes. All right, so good luck. See you soon. All right, so it's time for the questions. I'm sure everyone is very excited to win prizes. So probably I'll start with the first question. Okay. Right. So I'm sure everyone is very excited to win prizes now. So everyone's getting ready to pack their answers. Okay, someone back already. Okay. Now, We are back. Aya, you don't mind if I start with the first question, yeah? Can, please, First Doctor. question I would like to ask is, can we skip medication during fasting? Boleh tak kita skip ubat semasa berpuasa? Boleh atau tidak kita skip medication semasa berpuasa? Cepat-cepat kita bagi 30 second nak jawab. Okay. Alright. Okay. Pizza seems to be the first one to Pizza answer Zubir. iaitu actually tidak boleh tanpa persetujuan ataupun advice nasihat daripada doktor, ya. Mesti dapatkan nasihat dan bimbingan berkenaan pelarasan ubat. Ya. Okay. Very good, Pizza. Congratulations. Okay, so kita pergi soalan nombor 2, ya. Okay, soalan nombor 1 tadi. Okay, nombor 2 lagi. Okay. Alright. Okay, soalan yang kedua, what is complete and balanced diet? What is complete and balanced diet? Apakah diet yang lengkap dan balance? Wow, very concise answer. And Pusparu, I guess you can. Kira apa? You can accept that, man. Very good. Congratulations. Yeah. As long as you get something that is, adequate for the answer, I think it's okay. Yeah, you can't be writing one karangan there. Okay, so my next question for the public, yeah. What are the common symptom atau simptom-simptom yang lazim dialami of hypoglycemia? What are the symptoms of hypoglycemia? Bagi beberapa pun dah cukup lah. Mungkin 3, Doktor? 3 boleh, Doktor? 3 boleh. 3 boleh. 3, ya. 3 common symptom of hypoglycemia. 3 je kami nak. Okay. Boleh tak? Soalan nombor 3, apakah symptom? Ada okay. Some are telling gigil, Seorang kena pening. jawab 3. Seorang kena jawab 3 terus. Okay, Yasmin, gigil, berpeluh, pening. I think that's the first one. Yep. 3. Yasmin. I think it's Yasmin. Yasmin Yusof, gigil, berpeluh, pening. Yasmin Yusof. Tanya. Okay, soalan nombor 3 dah habis. Kita pergi soalan nombor 4. Okay, bersedia semua? Don't worry, still masih ada soalan lagi. Masih ada soalan. Bersedia soalan nombor 4. Bersedia. Okay. Alright. Soalan senang je ni. Sangat senang. Okay.
adakah kita boleh untuk skip sahur? Adakah kita boleh untuk skip sahur? Susah lah ni. Soalan nombor 3 dah habis, soalan nombor 4. Okey, kita Faizul kan? Tidak. Yunus, Tidak. tidak. Faizul. Tanya diucapkan. Tak boleh. Ya, sebaik-baiknya jangan skip lah ya. Alright. Okey. Nombor 5, Dr. Chooi, boleh ke ataupun saya nak soal? Okay, I can ask also. So, Alright. what should be the type of food? Apa jenis makanan yang harus diambil semasa sahur atau iftar untuk mengelakkan daripada blood glucose ini fluctuate, naik turun secara tak kontrol. Elakkan fluctuation blood glucose, apakah makanan yang sepatutnya ambil secara sahur atau iftar? Yang ini kita bagi masa lama sikit. Ni jawapan dia kena panjang sikit. Okay. Soalan dia, apakah jenis makanan yang digalakkan dimakan atau diambil semasa bersahur ataupun semasa berbuka untuk mengelakkan peningkatan darah, peningkatan gula dalam darah yang yang bercelaru lah, bercelaru kita panggil. Bercelaru lah. You have to choose lah Puan Haya. Because some people like, kita kurma dan susu boleh ke? Okey, kita bagi peluang lagi, ada lagi. Susah jawab lagi. Ada satu yang cakap glucena pula. Boleh ke? Okey. This one, Yun Nazira, protein and karbo. Okey, saya dapat. Najwa Abdullah, veggie, protein, karbo yang cukup. Boleh tak? Boleh, I think this is probably one of the better answer. Bukan doesn't mean that other answers are not good. All the answers are actually okay. Tapi if we want a more suitable answer, Puan Haya, I think this one will be a more balanced diet, right? Yes, more balanced, betul. Okay. Yes. Alright. Okay, so next question. Kita ada masa lagi kan? Okay, so next question. Apakah alternatif lain yang kita consider sebagai meal replacement? Apakah jenis makanan lain yang kita consider sebagai meal replacement? Contoh kalau kita tak lalu nak makan nasi kan, masa sahur kan, apa kita boleh makan? Ataupun apa yang kita boleh ambil lah sebagai meal replacement. Susu. Okay, Yasmin Yusof, yes, Yasmin Yusof again. Yasmin Yusof. Tapi susu Abbott, betul kan? Ensure dan glucena. Oh, okay. Yun Nazira got Ensure and glucena. What do you think? Ensure and glucena itu adalah nama diabetes specific formula. Diabetes ni kan. Doktor, sorry, I think we have yang atas betul. Okay, betul. Yep. Ensure and glucena. Yes. Junita Saruni, am I right, Doctor? I think so. Yes. Junita. No. Yun Nazira is earlier, right? Sorry. Yun Nazira is earlier, right? Sekejap. So okay. Okay. Susu tu betul, okay, susu tu betul. But we need a very specific answer yang sesuai untuk diabetic patient. Yes. Okay, sesuai untuk diabetic patient. Okay. Ensure actually is not suitable for diabetic patient. Exactly, because the sugar can go up. Okay. So yang saya nampak betul-betul jawab kat sini, yang betul. Rahida. Rahida, yes. Rahida Abdul Rashid. Okay, tanya Rahida. You have been chosen. Alright. Okay. Perhaps I will go to the next question, yeah? Boleh, Doktor, boleh.
apakah yang harus saya lakukan jika saya mengalami hypoglycemia semasa berpuasa ataupun kurang gula? What should I do when I experience hypoglycemia or low blood sugar during fasting? Apa yang kita perlu lakukan apabila kita mengalami hypoglycemia semasa kita berpuasa? Apa yang kita perlu lakukan? Jawapan dia panjang sikit. Well, buka puasa and makan gula, I think can be acceptable also lah. I think because if you do have symptoms of hypoglycemia masa Ramadan, you should already cancel the fast, buka puasa and also take glucose. And the important thing is lepas itu kena pantau lagi, kena check gula selepas itu untuk pastikan dah mencapai selamat. So tanya pizza. Yes, tanya. Tapi kalau boleh kita janganlah makan gula direct, kita ambil dulu buah ataupun fruit juice ya. Buka puasa memang betul, kena buka puasa. Okay? Correct. Okay. Alright, okay. Ni soalan yang senang, agak senang. Okay. Bolehkah saya mengambil minuman bergula bila berbuka puasa tu, bila orang azan je terus minum air manis? Boleh ke tidak? Okay, that's the answer already. Okay. Shira. Shira. Okay, so Shira, okay. Kita bagi peluang pada orang lain ya. Nursuliha, tidak. Nursuliha. Okay. So congratulations Nursuliha. Congratulations. Okay. So I move on to the next question, yeah. Also an easy one. Can I just decide myself, saya only take half dose of my medication? Bolehkah saya membuat keputusan sendiri, saya ambil separuh saja medication saya? Boleh ke kita sebagai seorang pesakit diabetik apabila bulan puasa kita ni buat keputusan sendiri? Bulan puasa tak nak makan ubat lah, bulan puasa nak cut dose lah, boleh tak? Dr. Chooi kata kena ambil 10 unit, tiba-tiba dia ambil 5 unit je, boleh tak? Dah ada banyak jawapan, tidak lah, semua betul. Tapi siapa yang kita nak pilih ya? Okay. Ini soalan second last kita kan? Adakah ini pemenangnya Encik Alif Imran, do you think? Yes. Okay. Yes, Alif Imran, yes. Tanya. Okay, tanya. Alright. And the last question. I have the honor to ask the last question, yeah. Alright. So the last chance, okay, just hold on, don't type in the box first. Tunggu sampai saya habiskan soalan. How many times do I need to monitor my blood glucose? So untuk pesakit diabetik, okay, dalam masa bulan puasa ni bulan Ramadan, berapa kali yang perlu pesakit tersebut cek gula darah dia? Okay, cek gula darah tak batal puasa ya, cek gula darah tak batal puasa. Yeah. Okay. A lot of answers are 3, yeah. But actually I can accept that because actually it's individualized also. Tetapi at the bare minimum, I usually advise my patient at least bila bangun pagi sebelum sahur and then sebelum iftar dan about 2 hours after iftar. Or sometimes instead of that, mungkin once in the middle of the day, let's say noon time, to check whether the glucose is going down or not. So usually about 3 times is sufficient. Everyone is different. Kalau mereka, let's say mereka gunakan insulin, mereka mungkin akan perlu pemantauan yang lebih kerap daripada 3 kali juga. Okay. But generally speaking, it is okay. Kalau ada simptom hypoglycemia pun perlu buat pemantauan. So berdasarkan ini, Faizal Yunus will be there. Sorry Doktor, it's Kaizatul Irma.
Oh, Haizatul Irma, is it? Okay. Hayati Irma. Bagi peluang juga ke online doktor. Okay. Yeah. Right. So Alright. actually tiga tu macam Dr. Chooi kata lah, 3 is advisable, tapi kalau lagi bagus, kalau you all boleh check lebih lagi, okay. Kalau ikutkan seikutnya 7 kali lah. By But we right, know yes. right, Yeah. 7 kan doktor, tapi you know with the pandemic economical lagi, the strip tu a bit mahal. Okay. So tiga should be okay lah. Okay. Alright. Yeah. So biasanya 7 kali tu is sebelum sahur. Okay. Lepas tu dalam pukul 10 macam tu doktor kan? 10 pagi. Agak-agak. Yes. And also midday. Midday, Dua. and then pukul 12 tengah hari. And then Sebelum mid after juga. dalam pukul 3-4 macam tu, sebab 3-4 tu basically kita dah lapar, so itu Yes, kadang-kadang correct. apa berlaku tu, okay. And then pre-iftar, okay, sebelum kita buka puasa. Yes. And then 2 jam selepas kita makan, buka puasa. Yes. Dan bila-bila masa Tidur. apabila kita ada simptom lah. Okay. Yes. Alright. So doktor, kita ada masa lagi. Another one more question doktor, boleh tak doktor? Ni baik hati ni, banyak hati nak bagi ni doktor. Okay. So doktor nak tanya ke saya nak tanya? I think you can ask. Saya tanya ya. Okay. Alright. Okay. Ni senang je nak tanya ni. Saya cakap tadi verbal je. Okay. Apakah formula yang digunakan apabila kita pergi bazar Ramadan nak beli makan? Oh. Apa formula dia yang kita gunakan apabila kita nak beli makanan dekat bazar Ramadan? Apa formula dia? Senang je. 4 huruf je. Senang. 15. PICK. Pick. Hey, good one. Aswan. Yes. Amiruddin Azmi. Alright. Tanya. Okay, so saya ulang balik ya. Pick tu apa? Okay, pick tu P plan. Yang I adalah kita kata apa? Kita identify ataupun kita investigate juga lah kat bazar tu kan, makanan mana yang sihat, yang banyak garam ke, yang banyak gula ke, yang tinggi lemak ke, kita identify lah, okay. And then yang kedua C adalah kita berhati-hati, careful dengan makanan berkarbohidrat. And yang keempat K, kita kongsi kita punya makanan. Right. Okay, alright. Plan dulu. Okay, doctor, I think that's all we have, the time that we have. It is nice to have this dialogue session with you, doctor. Hopefully we can Thank you for sharing. I learned a lot from you today as well. Same. Okay, I think we can do this kind of dialogue session lagi kan, doctor kan? Okay. Boleh. And I hope that everyone who has been watching also enjoy and also learn a lot today. Kalau suka, can also share and to your friends later on. Okay, kita like and kita share video ni kan doktor kan? Kita share ramai-ramai. Yes. Okay, alright. So terima kasih semua kerana sudi menonton. Thank you Dr. Chooi. Okay, hopefully kita jumpa. Selamat berpuasa walaupun hari dah 8 Ramadan, selamat berpuasa. Okay, hopefully kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Bye.